Devari Sheva Jede Gemba Gevu Deve Kalu Girva Lana Meva Lada Kenan Gedamba Sange Jumde Gewa Shayan Bala Shazelo Jodo Gyalaje Jumden de Shinchevan Rajumbo Yanda Barazobe Sange Reva Dan Shazedemba Devara Sheba Jeden Jemba Yevudu Galo Yurva Lana Meva Lada Mela Gedamba Sange Shonde Pedewa Jaya Dubala Shadalo Jodo Jazu Jeo Gandhi Zo Kyudamze Sajin Nela Gong Adi jidin dina se choche son de te keba kela cha zabo nanda wa zodo zozan wa ye je jazo se ge lumbo ra Java jidin sona lame wa gombo ke ye kela cha zabo Senjo tenpa chime dawe sha se don rawa kela cha zabo Juna Siva Suma Chi Nyame Kinjin Kela Chazalo Gombo Tuji Che Tenpa Tamje Kempe Domba Sona Yande Kyasu Jen Deshin Shela Chazalo Nabe Deja Rewa Giri Gewe Nyeson Le Joshin Jidu Dendam Chogirba Shigir Shela Chazalo Kone Tuve Lam Yanten Laban Dala Radune Shinge Dambo Yendende Gendu La Yang Chazalo Deba Jiyan Meja Shin Gewa Kunzung Tsobariki Rangi Sene Yonsun Dene Sange Dembayin Karma Ravi Mameda Yuma Seva Shukurita Milan Lodan Tindabu Teje Chenam De Darita Sonam De Tamje Sibayi Goban Topne Gyöngen Ratrudi Gadan Nadan Chive Lapchuve Sive Solen Ro Rushu To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly, the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp,
an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Chondende zamon nang wa shi jia wei che ge nang rang ge ting ge zhen la nyong par shu zo yang de ze chang shu sen ba jen bo ba ba jen re ze wang ju ba re ze jen ba sa mo ju ba ni la nam ba re ta jen bong bong ngang bo de da la yang rang jen ge tong ba re nam ba re ta wo de ne san ge se da den ba sha le bu chang shu sen ba jen bo ba ba jen re ze wang ju la di ge je ma so ri je bu gang la shi ra ge ba re de jen ba sa mo ju ba ni la de ba de je da la ba ja de ge je me ba dan jang ju sen ba jen bo ba ba je re ze wang ju ge se dan de ba sha le da de bo la de ge je me so sha ri bu ri ge bu am ri je bu mo gang la shi ra ge ba re de jen ba sa mo ju ba de ba de dar number da var ja de bum bum ma bo de da la yang rang xin ge tong bar number yang da bar je zo tao zu dong ba wo tong ba li zu le tong ba li xie ma yin tong ba ni le yang zu xie ma yin no de xian du zuo wa dan du ji dan number xie ba nang tong ba wo sha de bu de da zhe tang jie tong ba ni de si ni me ba ma jie ba ma ga ba ji ma me ba ji ma dan zhe wa me ba Tama me ba wo shari bu te da wa na tong ba ni la su me tsor wa me tu chi me nam pa shi wa me mi me na wa me na me chi me lu me yi me zu me ra me ri ru me re cha me shu me do me ge ka me ba ne yi ka me yi ge nam pa shi be kam ge bar du ya me lo ma ri ba se ba me ba ne ga shi se be bar du ya me lo de shin du dong la wa dang gu ju wa dang gu ba dang la me ye shi me to ba me ma do ba ya me to Jiang shu sen pa nam to pa me bi shir she ra ke pa ru du jin pa la te jin ne de sem la te pa me jin tra pa me de jin ji lo le shin du de ne nyang ye le de be ta ra chin du de sum du nam pa ra shu be sang ge tam je jiang she ra ke pa ru du jin pa la te ne la na me ba yan da pa ra zo be jiang shu shu mo pa ra zo pa ra sang ye zo de da wa na she ra ke pa ru du jin be nga re ba jin be nga la na me be nga mi nyam pa dan nyam pe nga tong la tham she ra du shi war she pe nga mi zo me na den bar she bar cha de she ra ke pa ru du chin pe nga me pa ta ya da ga de pa ra sang ga de bu di so ha cha re bu ja ju sen pa chen bo de da Se java jin le so ri ki bu de shin no de shin de ji dar ke ge den ba jin de shi ra ke ba ru de jin ba mo la je ba ja de shi she ba nam kyang je zo yi rang mo chom de ge che ka tse ne tse dan den ba sha da de bo da jang ju san ba che bo pa ba che re se wan chu dan tam te dan den be hu ru de da dan ha dan bi dan tam ma yi dan re sa je re ji de yi ran de chom de ge sung ba lo mo ru de do chik chom yi sa chik chom sa Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena of profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature. Then through the inspiration of the Pata, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhya?
Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Jatakrita saying, O Jatakrita, and then he said, give him his wish. Should look at it like this, analyze and evaluate after the future of you. For what is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, condition, karmic formations, and conjunctions are all empty. Therefore, Buddha, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unseen. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Buddha, in emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spirits or gods up to the spheres of the mind. There are none who all the way up to the spheres of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no knowledge. Therefore, because there is no attainment, all of the others holds wisdom not beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsehood, they reach beyond the bounds of sorrows. All of those who flow in 3 times are relying on the wisdom of God. Fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of wisdom brought beyond, the mantra of great insight, the mantra of unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, she knows the truth, but there is no exception. The mantra of the wisdom brought beyond is proclaimed. This is how the Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son, good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond to practice exactly as you said. And every heart of it is rejoicing. When the Lord said this, the venerable Buddha, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering, the world with God, Zen, and God's spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse of the essence of the wisdom of God. all other 사제기 아니 막은 나주 모두 진다 어디서 나주 모두 진다서 나만서 가다라 직로 간디진 거 있나요? 다 가다라 최케 렘바다 말렘바 간디진 거 있나요? 다 말한소라 직 간다 탑도에도 간 삼로당 수료기 줘봐 마기 줘봐 간디지 제바 탐제로 간제 다만 좀 나는 대화지 토배하다 동행지 써야지 아니 탑지게 된다 지게 여버디 찍버려 손으시다 Oh, okay. Now it is our regular lecture as an introduction to Dharma. So this class that is the introduction to the Dharma involves, as I have said, how it is so that all living beings, whether they accept Dharma or do not, have in common how their every action is an action in pursuit of finding contentment for themselves and eliminating pain for themselves, and every consideration too involves this. 제가 근데 이리 다 믿다 많이 봐 관리심제 관리지 뭐 있나요? 간다다 대화 믿대와 동행생이 니니 강가를 찍어요 찍어지게 하래 다 대화생에 대한 대화리 망보래 아니 대화들다 간다 아주 직파대 최캔랜드 말랭가 참자우디 아니 다 대화도 단계 거는 연구여래 아니 대화도 왜 대야 대화도 왜 그리되래요 난 세디기 대화 치밀 대화 어디 지금 제시지 혼데 여래 손었어 Whether human being or non-human being,
Whosoever the sentient being is, they desire satisfaction and desire to avoid pain. So satisfaction is desirable for all. Dissatisfaction is undesirable to all. All are identical in this regard. But there are, when it comes to satisfaction, various kinds of satisfaction. And when we distinguish between accepting dharma and not accepting dharma, this difference has to do with how it is that a given kind of satisfaction is achieved and whether there is any intention for that to be achieved in subsequent lives or not, and thus the variety of explanations given. 근데 이들마다 세대기 대화된 다 대화해 치매 대화대 대화 지금 땅을 지단에 땅을 대화 생각 뭐 진단다 내가 뭐 용거로 와 이나 양다 막 직수수기 미진한 지나다 말아서 망체 지기다 자제 망체 지기 세대기 대화 아니야 근데 뭐지가 땅을 들을 되기 어래 아니 세대기 대화도 대화지나 세대를 되기 중요하다 동해 마주야 강해 마주야 지 근데 내지기 답시기 나오는 좀 이제 저도 그거래 손지 So there is satisfaction found in this life, satisfaction found in subsequent lives. They are equally identified as forms of satisfaction. But we are, for the most part, most of us, pursuing only satisfaction in this life. That is what is ongoing for us, an ongoing pursuit of happiness and well-being in only this life, an ongoing pursuit to avoid pain, but only in this life, and a full life passes absorbed in this way. 사실은 간다 세딜의 기부 중앙 지에는 세치마 컨치가 삼로마당에 있는 아치마 삼로마당에 있는 아는 건네주 카가 차로 그랑게 케말레 마이도 탑시와 말해서 봤어. And when an entire life is spent in the pursuit of happiness, with a view of only this life, and no consideration of subsequent lives, and such a person also does not even consider the prospect of subsequent lives, now this is a different sort of situation. 딱이네 바시도니지 투케도니지 반네니지 이제 좀바지 요바 켈레온데 나 되네 신예지다 바케니지 바게 신이 바케왈레니지 켈레바이나 나도 대두고 계제데 제시디 아니 세디기지만 세디기 이 기부들 삼았다나 충타래 심해 삼았 때부터 당고야 자기 열에서 On the other hand, when one considers death and then rebirth and then living again as a series, considers death, rebirth, and living again in such a series, then a presentation of satisfaction and dissatisfaction will involve more than this limited lifetime alone. That would be regarded as too limited a view. that's really interesting. 먼저 시비 나오는 남랭이 삼로나나 세디기 디기를 삼로 세디기 강에 만주야. 대화 유하게 토라 삼로 땅가 이나양 세디가 나도 다 끼어도 나와. 아니 치웠음디 세디기 동에나 차대요래. 인디 다 대순갈 랑게 마요야. 대순데 겹투야. 대순데 용하게 치돌라. 아니 다랑게 합시 자기 안 치고 열어서 뭐지. With a view toward death and involved in one's practice, aware of this, aware that in a lifetime one avoids hardship and seeks pleasure, but aware that born, one inevitably faces the pain of aging, sickness, and death, and all of these pains of birth, aging, sickness, and death are involved in life, and one recognizes that one would avoid these pains, would guard themselves from these pains, and then arranges
practices, methods for achieving this. 다 세디기 동행이 차는 선거 땅이나 치외 동행이 많아도 지속다 동행 치셔 쓰기 할 이인도 치와 모두 요리온도 다 치와 가마가나 상말라 치와 모두 그래 이마디 예바 치와 모두 마주가 타사요 말와 얘가 치와 모두 요리온도 땅만들어 누이기 나자다 셈이 만다 지자 망고지요 이게 가토야 마요야 탑시 지고야 그디 난 취나는 저 시기를 해서 Then for us who die, who know death to be the greatest form of pain, which will manifest in this life, when death manifests for each and every one of us, and when there is no escaping it, and when the moment of death involves excruciating physical pain and is mentally terrifying, then through dharma, we pursue a means to avert and guard ourselves from such pain. 제가 대치도가 나중에 최 고야기 세디기 균생이 고야기 균생은 삼로땅은 세디를 삼로땅이나 tam 당보디 치월레디 랑 치월다 아니 지관매봐 치월레디 막생은 남자매봐 아니 늘 나자매도 더다 치월모도 교투바지 뭐 어디서 보여래서 Then in this life, through practice of dharma, that dharma makes possible at the moment of death, in an event that involves no fear, no anxiety, no pain, the practice of dharma makes this possible. 아마로 가르쳐서 두번 나시 두번 저런데 좀 가는 두번에 딱 정하나 되기로 와 아니 저런데 잠바다 자리 만족하는 서속이 그래야 자리 차단 지역으로 잘라서 가리 도고 있는 차상 파티 도서 저 쳐줘 아니 지금 잘라내야 매봐 근데 거기도 어디 나시 가나도 전부 나시래 한달 다 이제 치년이 아껴 치마를 내가 더 얘기들이 두번 좋았던 시절 지구를 해서 마시 Now, each and every one of us is a sojourner here, a traveler here, and as sojourners here, we prepare to move on. That is, in a guest house, preparing to move on again. We put all of our belongings in bags, we ready our bags, and we prepare for our departure. We, each and every one of us, is a sojourner. 거의 되는 참고라다 남지만도 치와 생애비 치와 예벌도 오 아니 그냥 가도 용어요 예반매바 되게 내수이리 아니 랑기 마사산데 자리 치고야 돼 시라 개치 뭐 차사래서 And when death is absolutely certain, but when the moment of death always remains uncertain, it is critical to prepare in advance. 나디 세디기 직과 대화돼야 이제 대화돼야 하는데다 개치 쇼디 이제 다 맞을 추 켈레니다 추 냠슬라운드 아니 다 세디기 대화나 삼로다 이거 말에 치매 대화라 예벌도 삼로당 두고 오고 이거 해서 지상 담보 가래서 뭐? 세디기 대화라 삼바 마차체 삼바 마당체 세디 치매기 대화라 삼로당 두고 예벌도 땅 두고 오고 그래서 It's absolutely critical not to become seduced by satisfactions in this mere life, but to, through dharma, consider the prospect of satisfactions found in subsequent lives. 뭐야? 다들 치마 땅 거야 인생은 좀 먹고 시살와 간달다 치마디 라는 대화 고기 요바태야 규제를 아니 대화 고기 요는 대화디야 랑기 또 고기 요바태야 규제를 대화 두에 통단 수술을 요바태야 랑기 그 자산 통단다 또 고기 요바다 되게 다른 간달 도에 지고야 돼야 하게 레게 차대요 그래서 뭐지
And when all of this is said of subsequent lives, when satisfaction will be what is desired again in a subsequent life, that becomes a reason. And when it will be each oneself who must find that satisfaction and no other, this too becomes a reason for us. And in view of our own capacity to ensure this, it becomes a responsibility. 제가 근데 여기 아마도 길이 파 대화 되는 치마는 로고로나 그리고 로나시 로고로 produzama dollar produzama lamla masawa nyenga meba chen potuye chi ani droa tebe lam dewa lepse dewa la leptuyage chidola mazu tabshi chen rogo tenashi tamarando deliver shini dewa le dudu ani pipa nyatong masara dewa drotuya yoba dewa drone 아니 남 대원이 두어이 봐. 어디 지고 열에서 오지. So then, when one is born, when this makes certain the prospect of death, when one is certainly but a sojourner and goes on again, one would ensure that in their travels there's no slippage, no falling again to disastrous outcomes. One would ensure that where they arrive is a place with satisfaction. One must ensure that at death one is not born into disastrous hell realms, but instead secures ever-increasing prospects for satisfaction. 자, 인도 다마도 개체쇼데 세디기 밀루디기 달 내가 개체쇼데 개월랜도디 개월에 대오치데 간다 대돌을 깨봐 대돌을 깨면 맞에 대로 대양 공부 창화 아니 배다랑이 누가 차상도 대봐 아니 차랑이 양조기 치매기 치마도 대화 두트야 댄사고 And most importantly of all, when in this life we have secured that precious human endowment, we would secure again and be re-embodied again in a human endowment, and would do so comfortably, securing fortunate rebirth, but not merely a fortunate rebirth, but that fortunate rebirth complete in ourselves with all of our faculties and our full capacities, so that we can secure ever-increasing prospects for satisfaction, and for that we must have this precious physical endowment. 미유 제만 깨와 야고스네야 대로기 때 토비야 이 가지고 미유 차들 그때 토비야를 드니발 도자 랑가 야고지 거로디 만한조 세대기 롱아 예수님 쩌바디 차대 롱아 예수님 쩌바 상고 예나 아니 랑가 상고 요거나시래 롱아 예수님 쩌바디 상고 매버 있나 람 야고 매버 나시래 뭐 들리시 되나 그거요 예수님이 When one is a sojourner, is the traveler that they are traveling to a destination. The destination will involve likely many possible routes, easier routes and more difficult routes. And when for us who are travelers, our destination is a fortunate rebirth, when this is in fact our destination,
then we would take the route most favorable. The most excellent route is excellent actions committed through body, speech, and mind. The worst route are poor actions of body, speech, and mind. 인데 다 만족이 가르쳐를 세상마다 람야가 누가 시 람야니 이제 사도 다 람야가 가르쳐를 람 누가 가르쳐를 해서 어떻게 영어로 하잖아 다 람야가 가르쳐서 다내 개와 제버스 소남사 내 개와 제버디 람야가 다내 미개와 제버디 아니 다남 누가 자기가 해서 So then, when there are better routes and worse routes, what is each kind of route? The better sort of path is the path of virtuous action and meritorious action. This is the excellent path. And the worst path, the worst route, is the route of non-virtuous action. 남 야발을 때는 줘나 아니 거기 랩서 야갈을 내기 요가 세디다 간들 레 상부지 싸네 세치마라 치마이나 아니 그 땡디 하다 미고 원토그래 아니 랑기 셈나 여바나 시기 되베기 되어 가르 두고는 대사나 톱투그래스 아니 미게와 되게 아니 가르치겠으나 랩서디 그냥 손을 대그래 아니 나 내가 손을 대고 와 거기 녀와다 이다 들어게 손을 말해도 그래 아니 되게 고라기 레벨을 때리 막을래서 이제 손을 대잖아 아니 랑기다 대화 여기 유나야 대화 토비야 고급 요 말에 등에 누구 말에 등에 단도 이거는 한준내 백점 사기를 해서 Via the more favorable path, one finds the more favorable destination. And that excellent path is the path of virtuous action. When one has engaged in virtuous actions, then when one arrives in their subsequent life, they inherit a human or heavenly rebirth that allows them to realize whatever it is that they intend. But when one has accumulated non-virtues, one arrives in a lowly disaster, such as being born, a hell being, a preta, or an animal. When one has arrived in such misfortune and disaster, then, though one wishes for satisfaction, it is unrealizable, and one goes on accumulating causes for pain. 아니 마고두샤바이나 아니 랑기 되버나시 대와 도투기요바 랑기 레게와 사메바세 미게와 사요바이나 아니 레게 대와 토비아 고가 메바 동에 모투니 요구요바다 디 레제 남샤 디레스 노시. So in short, when one has accumulated virtuous karmas, then in the future, one is able to achieve the satisfaction that they wish. But when one has not accumulated virtues and has accumulated instead non-virtues, then one simply cannot realize the satisfactions that they wish for, but instead continue to accumulate causes for pain. And this is karmic causality. 롱바 시엔라 두고 요바이나 아니 도디 도서 나가다 도송게 땅 바게 지그랑 롱스 줘야게 유노 롱주 거라 무 거라와 제가 무이나 아니 거 바게 랑 무이야 보이나 아니 디노가 도디 강에 메바 바게 랩사나 강에 메바 바게 랩사는 수수그랑 되고 요바신 가데 강바야가 보고도 칼라야가 보고도
아니 가리 고고도나 세상 지도구로 와 어디 나진 다 만화도 되니 파 지대 치마를 봐 어디 잡아 내 개와스기죠 내 미개와스기죠 이게 아니 지대 치마를 봐 티도 그래 아니 지대 치마를 봐 티는 내 개와야고 얘나 아니 라미 세 치마다 끼고 여러 개 내가 요가 나지 제 요걸 아니 내 개와도 싸매와서 내 미개와 싸에는 라게 내가 요가 주가 요만 동에게 유마시 버지네 아니 직되나 직마지 직되나 왜 동에 유마시 어디 요가 이게 강가로 내 딕백이 테이블에 되는 영국이 알아서 그러지 So when one travels to another place, another land, in order to do so, they must have money to spend on the way. And when they are wealthy, then all along the way, they are able to travel comfortably. And then when they arrive too, they are able to find comfortable accommodations and good food. In the very same way, when we travel on to a subsequent life, we carry with us our accumulated karmas, virtuous and non-virtuous. And when there is a store of virtuous karma, then that allows us to realize what we wish for in satisfaction upon arrival. But when we have not accumulated virtues and have accumulated instead non-virtues, then there is no realization of the satisfaction we wish for, and pain is continuous, one misfortune following the next, this the consequence of the accumulation of non-virtues. 어야 좀 되게 깨르라 좀 되게 유유로 좀 되게 그런 게 개와 뭐뭐뭐게 유시에서 깨르스 그걸 보고 있어 버려 어디나 딱 얘는 미개그 내내 지대 바로 줬어 얘는 미개 내내 지대 바로 줬어 아니 너네 가지고서는 내다 미대 대화다 미대와 규르베 라빈 예버치 그래서 le 개와기 대화 중앙시 그래 le 동해지 le 디바기 동해지 뭐 근데 이거 봐 말해요 말해 추야요 말해 따다 예버레스 세상 근데 이들 아니 다 가르치도 그랬으나 디바 빵 개와도 그래서 어디서 그래서 And so it is attested to in the Jataka tales, the biographies of the Buddha Bhagavan, composed by Ashwagosha. One goes on to the next world with their virtues and non-virtues, and by their force finds pleasure or pain. There is no uncertainty in this regard. It is definite. Therefore, abandon non-virtues and set your store in virtues. 어야 세상 근데 이들 딱 맞아 가르쳐 봤으나 딱 맞아 그 나나 망보지 딱 수중에 미유 푸고 미유 된지 그 내가 삼로 차히 된지 유에서는 아주 아니 삼로 땅 지도 나나 나나 수중 미지 삼로 나나 푸고 삼로 라나 아니 지 수중에 세대기 되기라 밖에 대화다 중에는 삼로 망보 식당 제바 제비 아니 더 편다 춘주를 했어 이 단계가 말해 다들 세대기 번호 삼로 땅이나 아니 된다 취주차를 해서 들려 삼로 봐 야채를 땅 아니 치막이 대화다 되기 되다가 삼로 땅에 아니 차시 나네 무슨 따고 해송을 해송 And what is said here then is that we have for ourselves an ultimate objective. We have an ultimate objective and we have plans to make on the way to realizing it. And we would think this way with a long view. But when instead we become absorbed only in pain and pleasure in this life, then
the view is too narrow. Enlarge one's view to accommodate pain and pleasure that will be experienced in subsequent lives. 빨리 제단다 치마 거의 로사 말에 들었다 딱바 치투고 요래서 딱지 치사되다 치마 제니바 돈이 로사기 치마 도야 되나 간데스다 고토사들 미유들 대동에 돈이래 아니 도야 나가들이야 내 겨울 때는 도야 디벌 때는 도야 니래 제단다 수수기 제바치들 맞아서 lep사데 lep사데 레베스 랑가 컨디션 프로도 민도 디스도 제바체 시디레 소시. One must make subsequent events a subject for an analysis, involving the recognition that there are two possible outcomes, a fortunate outcome or a disastrous outcome. And that will be ensured by a path that is determined by one's non-virtues or determined by one's virtues. And one would examine this so that they can consider which route is more likely to be taken by me and how will I arrive where I will. Yeah, and forget that left side the process deal with the language. Deva you make Cheva your vesna, Cheva your mares, Deva round your mare. Co forget around the Kamal of Sabedanga, just a yaga that drove some Ganga Tingirwa, 10 shoulder, Tingir. And do what the last week do your mare and drove some Tingimarwa. In a round, Susul, only the Susul Yomar, round Susul Yomares much. Where there is the destination and the route taken to that destination, in all likelihood, one will desire the more favorable outcome and have no interest in the unfavorable outcome. And it's fair to feel this way, and everyone is permitted to feel this way. But in the fact of the matter, one has no independence or autonomy to determine the way. One will think, I'll go where I like, not where I don't like. But in the end, one isn't able to determine that. And this is everywhere evident in the fact that there are so many hell beings and preta beings and animal beings. Though none wish for misfortune, so many find misfortune. And there are exceedingly few who are born human being or heavenly being. Tati ane le gyawada migewa nyis le wonga jesu changure ane lhaya jesu changya le dinaya gyawada migewa nyi yore songashi. Then what determines the outcome? The outcomes are determined by virtues and non-virtues. Everything follows in the wake of karma. Oh yeah, that ine le gyawada migewa singiri that susu 미시나 단 삼로 단단 아니 삼로 단단 되게 게임에 루이더 마게 아니 루기 줘봐 마게 줘봐 이 상에 데이터는 내사 그래서 Karmas that are virtuous or non-virtuous. In this life, it is the intention in the mind that informs physical and verbal action. Those physical and verbal actions will be excellent or they will be poor. They will accumulate for one virtuous karmas or negative karmas.
Oye, le sábala, le sábala, porque tu corea, los son tanto cale ya wa kan yo ma le ko lam san lo sam lo tang de le sa yo por eso. And there's no need to spend money to accumulate karmas, no need to dedicate time in particular to accumulating karmas. With every thought and intention, the karma is accumulated. Oh, marando parque parche kamba de tu tops ne ba na tax parte do de na ji sam lo re tang de le sa yo por eso. Just as a photograph taken of a building registers in the film immediately, so with any intention, the registered karma. Kama chik la ya le ma go sa tu de eso. In a single minute, there are innumerable karmas. Ta ko le sa ya le ke wa sa ya pa sa ya ni yo de. Ani ngana so ta sem ki ko be wangi le ke wa sa wa de es mi yo le mi ke wa sa wa de ana so ko be ma ma yo de eso. The karmas that are accumulated are virtuous or they are non-virtuous, and the karmas accumulated are accumulated through the habituation of the mind toward for virtue or non-virtue, and the tendency is to be very habituated to the accumulation of non-virtuous karmas and less habituated to virtue. Oye, chida ko le ke wa de yuma top chuma. Ani ko pe tuzu ne pe 주름부 담마 두가 되게 차게 차대요래. 내 미기 초디 아무튼 하장 공부 첨부 요래. 그 망고 삼로 주주 망고 땅그래. 아니 그게 내 누가 톱 첨부 요래. 장가야 망고 요래. 그래서 내 미기 톱지 하장 톱 치워. 한다는 수 쌤 공부하고 그들의 차대요래서. We are less habituated to, less familiar with virtues. The accumulated virtues in us are less forceful, less time is spent virtuously, whereas we are excessively accustomed to acting non-virtuously, and most of our time is spent in this way, and the accumulated non-virtues are very forceful, and they are various, and in sum then, non-virtuous karmas are much more forceful than our virtuous karmas. 예. 내 여디 용어체 내 미기어디 망아 유나 아니 그 미기어디 또 치워 차다. 여디 또 충어 차다. 아니 나 거기 제가 그치도 또 치워 되게 왕치야 되게 와로 쇼도 그러 와 쇼도 아니 가르치 그랬나? 아니 그랑게 되가 요나 신지 개월내 두고 말 대화 두고 말 내 손을 깨줘야 내가 요래서 Accumulated virtuous karmas are fewer. Accumulated non-virtuous karmas are more. For that reason, then, our non-virtues are more powerful than our accumulated virtues. This means then our virtues will be in the end overpowered by the accumulated non-virtues, causing disaster, making impossible the realization of our wish for a fortunate rebirth. 뭐야, 지금 다른 거 나한테 니나시 차다. 킬로 제도 저질래 킬로 셔를 초질라는 자야가 제 셔로. 아니 셔도 삼바 킬로디 지고 차위는 잘라디 야자으로. 잘라디 지고 차위는 킬로디 야자로. 니나시 내 겨와나 미겨원이 뭐지 곧 겨와 또 때문에나 이거디 마지 야로 이거디 또 치면 겨와디 자으로 저도 니나시 그 뒤보다 교환이보디 그 교환내용도 권익이 슈프로 근데 러시아도 해서 The accumulated karmas, virtuous and non-virtuous, resemble weights on a scale. You have a weight
to measure an item. When the weight is heavier than the item, the weight falls and the item rises. Where there are accumulated virtues and they are predominant, then they fall and lift the non-virtues. And when there are accumulated non-virtues predominant, then the non-virtues fall, lifting the virtues, resembling a balance. that in the you then smart she can do legi core chi kan dance le ma zo legi to bi ta core ke on du ane dan chi wa ta si de zama de bo chi wa yin na ya so ma nga to che ji go cha yin na de lo le ge res di chi so na so. In Vasubandhu's commentary on the Abhidharma, Vasubandhu characterizes karma as determining rebirth in samsara. A preponderance of virtuous karma ensures fortunate rebirth. A preponderance of non-virtuous karmas, disaster. 다 당고도 이제 당고도 갈래였으나 내 듣고다 개원이 보지 또 채워요 봐. 수 지워요 봐. 뒤 아니 등원은 두그레스 직송하라. It is pointed out that whichever is preponderant determines the first outcome. Where there is a preponderance of non-virtuous karmas, the results of these will be realized first. 누구디 수지고 사와있는 등원을 두그레스 직세다라. 니바들라 다 권이 지고 냐바 이나스 지고 뒤보다 개원이 또 치중 냐바 지고도 무슨 냐바 이나스 아니 수모를 레그레스 지고래. 아니 딜랜들라 냐와 칸다 콤바 칸스 냐와 칸다 콤바 칸데서 그리고 내 수수기 개와도 또 냐와이나 개와도 뭐나 들어오고 디베초로 냐와이나 디베초도 뭐나 들어오고 어서 수수기 콤바를 알아서 수수 콤 먼저 콤고 수수 미지나 갈 콤바시에 되는 걸 들어오고 그래서 That first feature, whichever is more preponderant, determines that which is realized first, followed by a second point. Considering the possibility of the accumulated virtues and non-virtuous virtues being equal, which will be realized, which consequences are realized first? The answer, this is determined by habituation in the mind. Whichever is more familiar to the mind, virtuous inclination or non-virtuous inclination, that which is more familiar, more habituated in the mind will be realized first in its consequences. 뭐였다? 지고 지를 쏙지 좀 집어이 맞지. 아니 쌤나 공부 집어이 바이 나서 저 숨발래다. 공부 집어이 바이나 아니 가르치기를 해서 좋아지. 다디네 되는 문제 강의 되고 나서 디나네 그방원을 제바이나 계획이 뒤로 그래. 영어를 제바이는 계획이 뒤로 그랬어. 제가 꼭 간다 군이 또 있냐봐. 아니 생 공부냐 봐 이나야 아니 뭐를 디바체샤는 디바체요디 레몬을 민그리 뭐를 겨와체샤는 겨와체 레몬을 민그리스 내디야 레소마시. When karmas, virtuous and non-virtuous, are of the same weight, and when the level of familiarity or habituation to virtue and non-virtue also is equal, then which consequences will
be realized first. This is determined by the order of their performance. So when they are the store of accumulated karmas, virtuous and non-virtuous, are of equal weight, and one is equally habituated to virtue and non-virtue, it will be the order in which the non-virtues and virtues transpired that determines what is realized first. Koala, Jama Rangi Jawa, Jama Lengi, Neondu, Jawa Neadi, Leg on the Lingi Res. Lengi, the leg on the Nea, Tilayam, Leg Jawagi, Tendula, Jawa Lingere, Lady Wagi, Yason Jawa Lingres, Taji Pache. Taina, and Leg Jawa, the Leg Jawa, the when you go, you do, and when you can reach your Su top chewa yanaya, digi ngol titu res, yawale ju res. Ta wana top nyaba inaya kharchi res re, susu semla komba chi jungu wanga dugu res. Ta ti top nyaba di inaya kharchi res la du zama, ane ngol kharcheba ti wanga dugu res. O di chewa da ne di wanda ngama nami kyus. Ane legi marang ta legi nami ki chebu tu 아니 내 찍어든 거 알았지. 이게 제서 내 공부 관을 공부하지. 숨바들라 아니 뭐는 같이 봐. 되게 공기 아니 나 수술 개와 랜드 다 거의 개와 유명해. 되게 틀도 해서 그렇지. So it is, karmas precipitate birth into samsara. And when one is born in samsara, they are born there by the force of accumulated karmas. And the accumulated karmas determine either a fortunate rebirth or a disastrous rebirth, determined by virtues, virtues ensuring the fortunate rebirth, non-virtues ensuring the disastrous rebirth. Then that is made clear by Vasubandhu. And this is followed by, how does it transpire then? The karma of greater force will lead the way. Or if the karmas are of equal force, then habit leads the way. And if the karmas and the habits are equal, then their order will lead the way. And this exchange describes there how preponderance of karma determines outcome, how habituation determines outcome, and then the order of events determines outcome. Oh yes, that is the that's susu music now. The leg, what a big one and the chain. That is so jarred. When the Yimachila jar come choose the chila jar. And Yimachina leg as a gawasa, the work of the sun. And Mrs. Place on the tangent. And it's Suzuki that. Okay, getting love of children response. These guidelines then ought to be taken and applied to one's own actions, where there are karmas that are virtuous and non-virtuous, that these are accumulated, that these accumulate each day and each hour, then one would reflect themselves how much and of what kind are accumulating in this my life, and reflecting then make decisions regarding what ought to be abandoned and what ought to be adopted. Oh, yeah, that man would leg, the other, the giver cook, London, to Pumsado. Make it chew, your juice. Ordinal to Pum response. And we summarize these karmas that may be virtuous or non-virtuous into 10 paths of virtuous action and 10 paths of non-virtuous action. Oh, yes, that, believe that. When I'm around, there will be get you shall do Luigi Conin, that
숨 하지고는 시 이지고는 숨 세트중에서 미겨 주창도 유지고는 사비 디바들 숨 하지고는 사비 디바들 시 이지고는 사비 디바들 숨 세트 이거 주도 장기적으로 와서 And so in the accumulation of non-virtuous karmas along 10 paths of non-virtuous karmas, 3 of these paths are physical, 4 are verbal, 3 more are mental. They may be summarized this way in the 10 paths of non-virtuous action, 3 of which are physical, 4 of which are verbal, 3 more of which are mental. Oh, yeah, that's it in this summer. That's the mega Judy. I'm just rang it up. When you might see that, I make it Juna, make it Kazu Chet or Midway. I need that is some ship shitchin, man. Rang it penata, Luigi Pone, so chepa, Majima, the Mizama chepa. I need to answer that. The book of the cheto. Tina Shin, so chepa, Pama. I need Mizama chepa, Pama. Majima never Pama, Kazu Cheto Major. 이거 숨 제도는 또 루지권의 소주와 마지막으로 매담을 주고 숨 제도는 그 뒤가 미기를 내체버와 그 뒤우들은 남이 내손을 깨고래. 다 소주와 빵바 매담을 주고 빵바 마지막으로 빵바의 제도는 아니 그 뒤우들은 뒤우를 대도를 깨야 하다 우리 고마도 거와 세상 다 뒤인데 다른 게 내 가르치는 문제들이 수수수 신주 제도마다 시바가 조구조리 괴대 체도 신주 제게요 말해서 Therefore, in non-virtuous paths of action, one would review themselves each day, how many instances of each one is responsible for themselves or not responsible for, and one would carefully review this themselves, recognizing that one may engage in the non-virtuous path of physical action, that is taking life, or taking what is not given, or improper sexual conduct, or one may abandon taking life, and abandon taking what is not given, and abandon sexual misconduct. And however much of each, the non-virtuous paths of physical action that are taking life, taking what is not given, and engaging in sexual misconduct have as their consequence the fully ripened result of birth into the disastrous lower realms, whereas the consequence of abandoning taking life, abandoning taking what is not given, and abandoning sexual misconduct is the fully ripened result of birth in the heavenly and human realms. And when this is as it is, then one would review themselves, that for which one is responsible. No one else will review this for you. 어이 나만 저기 맨날 이거 루지권의 사례 이거를 찾아보면 답변은 수수기 랑기 뭐 심지 베센을 봐 심지 베 순접 니도 땅 리체랑 뭐 좋아 제 매버 이나양 아니 랑기 소집에 디바 마시비 내가 요 말해서 뭐지 Tipo, mas even 지미지 랑기 뭐 심지 소 마체나양 아니 랑기 소집에 내가 랑 매베 이 내가 요 말해서 Guys in the deep majimbe and 그거 여러 말하면 되고 디바들라 소주에 디바들라 랑기 제와 제도 주바 제발 제스기랑 여러와 세상 인디 지미지 랑기 좋아진 그 라베 세버드네 보고요 말해 소주에 디바들 사바라 And when, for instance, in the physical, non-virtuous path of action, of taking life, one isn't themselves responsible for wielding the weapon that took the life or
torture the sentient being, it isn't definite that one is not responsible for the karma of taking life. One hasn't necessarily to wield the weapon. There are other events, such as causing another to take a life or rejoicing when another takes a life, that makes one responsible for the path of non-virtuous act. 이 다만주 수수기 그게 심지 그래 저런 제대로 좀 세매가 있나요? 아니 신지 간다 가지고 미세 봐서 이제 소 제샤에는 다소就是大这种大年제호선도 그 제송 상 전샤에는 수수로 소제의 예바디 라는 동의의 연구를 해서 So, for instance, when another wields the weapon, takes a life with a knife, and one reflects, it is just as I would have done. It's excellent that it has happened so. This accumulates for one the non-virtuous karma that will ripen for one. 라는 무슨 말인지 해라 남주부터는 그 다는 걸 세주가 무조건 다는 세주야 오늘 다는 세주가 되는 세바 있나요? 생이 생기 세바를 때 랑기 조회 굴은 센도 삼바다 세주가 이들 랑 소제를 예바디 열어서 예바디 열어. And so too, when one isn't themselves the one executing another, but funds what executes others or coerces others to execute others, then too one is responsible themselves for murder and will see the consequences. 약간 이거 미기 가서 미기어 주요라 강강만 찍고 잘 버려서. And as there are 10 non-virtuous paths of action, this is applied in the same way to each. 랑기 제발 시행을 제도 주바 신기 제발을 제수 이런 이거 숨어서. For each, in each non-virtuous path of action, one may execute the action, cause another to execute the action, or rejoice in the action. 딱 피나시한 이걸로 너무 둘서면 심주차죠 말다 예월에 들이 장가 먹고 자오래서. But one oughtn't despair, imagining, oh, there are so many virtues, there are just as many virtues conceivably. 예월에 랑기 제발 제도 주바 제발 제수 이런 순간 열어서. Just the same for virtues, there are those for which one oneself is responsible, those one causes others to engage in, and those in which one rejoices. 답변은 단지 소제발 배들 양조권이 소제발을 서로 땅이나 소줘야 되라야 대샤 왕 소제발 아니 시당 왕 소제발 디무 왕 소제발 야 근데 무슨 뭐 여러서. Furthermore, in the non-virtuous path of action of taking life, there is taking life under the influence of lust, taking life under the influence of anger, taking life under the influence of ignorance.
我也刚刚就本来对下个我说这把자기는 베나다만 그 시야다 빵빵다 꾸다 근데 심지행이 거기 순지수수가 노래를 들려서 차는 것도 소 거기 심지행 소제 바이나 아니 다 되자고 소제 바자들에서 And so, for instance, the non-virtuous path of action of taking life that is influenced by desirous attachment takes the form of, for instance, when we wish for the meat of a given creature or their skin, the flesh, the skin being of value to us, attached to the value when we take such a life. This is an instance of being influenced by desirous attachment. 我也那适当我们소제 봐那现在别让他到嘛说的把给大让的让给个审定出来个空间呢出啊的这个网的可被 Swiss mondo chiudere per Sabatina and si era un socio per Sabatina. And the non-virtuous path of action of taking life under the influence of hatred may take the form of feeling unbearable envy for another or an unbearable resentment toward another, felt so deeply and so unbearably that one prefers to take the life of the individual. 我也在题目网的socio跟那工作当对下的里面那样甚至socio这个socio吧要的，아니 야 말하고 그 거기 추 민카라 걔는甚至이 생기 배 말주 제야다 배 추 지기 있으네甚至이 소제는 배 샤테 타테 진짜 제여로 어디서도题目网socio 받는 장가제 그래서 And instances of taking life neither under the influence of lust nor of hatred, but instead in ignorance can be found when one is unaware of the taking of life or when one misconstrues something as a religious practice and it involves it involves offerings of flesh and blood. These two are taking life under the influence of ignorance. 미기 주고 나라에 되는 소주가 이나야 너 소주를 그 소주에 rangi 제바 시에는 지 소주도 주고 아니 생기 줘봐 제수 이러면 되게 소주 망보로 되도 시험받잖아요 rangi 거기 미기 주지 다가야 보이게 아니 rangi 셈 되겠다 제바 체니 예 미기 주고 내 제도인데 아니 제바 때라 양이 템버요 마템버요 아니 되게 내 망보여서 딱 되게 내 되게 rangi che yuwa ina, ta rangla migiwe le yuwa. Ta tiki che meba ina, ta rangi migiwe le yuwa marwa che, ta tina rangi cheba che ni, kanda le tiki tila shuktu na, ta rangla nga songla kiye, rangla le yuwa. Ta migi chubu le chini che me na, ta kum nga songla kiye le kora yuwa marwa. O ta tila ina, ta nga su sem nima rina, susu nima mizi, rangla le che yuwa. 제가 템바 마템바 어떤데 망고 용거를 누가 맞을 나라도 셈을 하자는 내 망고들이 여봐 뭐시야 지금 뭐 저지가 해서는 So there are the features of each of these non-virtuous paths of action. They may be non-virtuous paths of action for which oneself is responsible, or that one has caused others to engage in, or that one rejoices in. This is the case for each of the 10 non-virtuous paths of action. For instance, murder one commits, one causes another to commit, or one rejoices in. Now, these
10 non-virtuous paths of action are for each of us to review and reflect upon, to examine, to find, upon reflection, whether one is responsible for any such karma, recognizing too that there are karmas that one is able to recall and many karmas that one cannot recall, which means that there are innumerable karmas for which one is responsible. Therefore, non-virtuous karmas exist. But if they did not exist, then there would be no disastrous consequences. Insofar as there exist in the mind non-virtuous karmas, then there are rebirths in disastrous realms. But where there are no non-virtuous karmas, there will be no rebirth in disastrous realms. Therefore, each day, each person in their life would reflect upon these karmas, some of which one can remember, others which one cannot, and recognize that there are, in fact, many karmas for which one is responsible. 거의 그다음은 그런가 되게 내 그때 시작하고 괜찮은데 다내 미기와 당가들이 망보지 여봐이나 다들 요새 가와였으나 다 수수 내 집에 내는 라기 셈이긴 요. 다 셈이긴 요새도 잡았다 셈이긴 거 레디 사셔도 레디 매번 마서나 아니 레디 되고 동에 아 망심도 요에 예바 차대로 제가 이 연주서 맞다 레디 여버 제마 텐투가 제마 되니 그거 레디게 밥 샤과 토다 매바 소투야 이렇게 되다가 유 레기 도다 레디를 때는 제부 두개기 도다 이 남샤티 모조 체티다 추위 때문에 그 자와나 키고를 해서 The purpose of presenting karmas in such a way that it becomes apparent that there are so very many karmas is to point out again that if there are so many karmas, there must be the place where they are latent, and that place is the mind. Karmas are present in the mind and have for their consequence pain, but insofar as they are present in the mind, too, they may be removed from the mind. And so I indicate that there are karmas that one can recall, and one ought to exercise the ability to review those karmas so that one may confess to the karmas and removing them, treat them. And this is karmic causality, following accumulated karmas, which have their resultant consequences. And this karmic causality is the very root of dharma. 뭐야? 일단 말하니까 이제 저기 니마치기 나나 상을 따마 이나야 아마 저기 미기 저기 통화나 때는 저기 차보다 방어다 아니 되게 때문에 예방만 못 사, 내방 못 사살 이나신 저기 암조 작년 단년 보고도 상관한 되게 차봐 다음에 년만 그 나와 되게 차봐 그도 장가면 뭐 얘기로 근데 라게 룰을 레그 차리는 라게 되고 여바 레그를 야 저와 대화 되자기 내사 야 라게 되고 매바게 되를 레오도 나라 아니 세상이 내사네 그다음 와서 달래 하장 미기어 내디 망보이 되게 배수는 차게를 해서 So then in a day, reflect upon how merely seeing a person, one can feel lust or hatred for the person they've seen, or merely upon hearing something, one can find what one has heard appealing, or feel distaste for what one has heard, or that when one is feeling, one may feel aroused or a feeling of aversion, and that these are all part of the accumulation of many non-virtuous karmas. This is what is demonstrated here.
오늘 제가 먼저 니마치나 달래 니마치를 네가 사기 전에 니마치를 가서 로직을 가서 이제 잠깐 잡고 있는 말아서 쌤보다는 하자밀래 멍탄 아니 그 동해 교육할 줄도 망다로 쳐다 동해 네가 지금 그 네가 너무 말했어 새 매버들이 차대 열에서 Then when in a day there are so many karmas, just imagine what they amount to in a year's time. And when they are so many, they are in fact too many. There are too many such non-virtuous karmas. This makes for too many consequences which stem from them that will be painful. There are far too many such karmas, and this is what is shown here. 야 다른 나도 이게 가르치는 나남주가 레 미디어티 또 친구 요바 내 기와도 또 충원 요베게 아 그래서 아 인생신이 어디신이다 내가 이거 그게 저 시기 이래서 I dwell upon non-virtuous karmas to demonstrate how they are preponderant, how they outweigh accumulated virtues. 이거 또 친구 얘나 아니 막 이게 이거 동네에 좀 용어 시기로 와 자당에서 용 먹어야 다 가려요 그래서 다 그러나 고담나는 수행 신가따를 수행하고 있는 수행이 계속 매번 중고는 양면은 수행이 바출로는 루즈고래 양면은 수행이 매라도 이제 매번 속으로 매번 마서는 그 정말 되고 지기로 와 지나신 가나서 수행은 나는 바자데 매번 마서는 바자데 레벨 제부 민뭐 예바 차대로 대단다 그 매번 속으로 방법 내디 모셔버려 모시는 매번 속으로 와서 Where there are non-virtuous karmas, they determine disastrous outcomes. If we would prevent, avert disastrous outcomes, we would do so with a method available to us, which is no different from if there's a seed, if there's a field to be planted from a store of seeds, and you wish not to plant seeds at all, then you would in some way destroy the seeds so that they may not germinate. They may be destroyed by pouring water on them and forcing them to rot, or by burning them. There are karmas, non-virtuous karmas, latent in the mind. Unless they are removed, they will ripen in their consequences. Therefore, they must be removed, they must be destroyed. 혼자 이게 먼저 내 버리고 이어가 하고서는 내가 속으로 소야 들었다 아니 다 갈라고서는 장주스는 말이야 지도로 아니 먼저 잘라면 냠내체 다른 소시에 그 차례서 And when accumulated non-virtuous karmas must be removed, the method for their removal is training in the awakening mind of bodhicitta. And in order to train in the awakening mind of bodhicitta, we engage in the graded stages of the path, which is where we are now. 이런 거 주시 대샤 나도 주시 드린 싸워 시에요 그래서 가서 이게 그거 가서 님부터 없이 가서 시에서 되는 것만 되면은 싸버려 내가 님부 등이 또 가서 님부터 없이 가서 이거 모두 제여라 샤야 이거 모두 시에서 해서 드린 대샤 저걸 듣는 시고 Here, no new material has been presented. These have been some general remarks. They are new for any of you who were not here in the past when we covered the 4 antidote powers. When we covered
for antidote powers, this involved to this introduction to what is non-virtuous karma. Now, if there are any doubts, then we may open the Q&A to address them. I have a question. So when I'm in a crossroads between a virtuous and not virtuous action, isn't it my decision also part of whether my life is already predetermined through karmic causality disasters? Or if my action is going to be virtuous, isn't it also a result of my life being predetermined by karmic causality virtuous? Does it refer only to life conditions or also to actions? 아니 개와당 미개의 자와 시베 참랄레네 대두 몸안에 사르격이 개와 암 미개의 왕도 땅네 개와 미개의 자와디 체 타추 차레 마레 치워디레 베나 아니 자와 상보든지 제바 예나 몸안에 아니 개외 자와 망보 사르웨 킹기 제야레마도 소스기 되바낭신 제야메레 있어보셨어요? 아니, 이제 진짜다. 나도 수수기 나도 아무 땅도 삼모도 아야 나왔다. 내가 아무도 내 개와 제와 미개와 제세디 소다 나도 따사도디 수수기 중앙 제가 돌았다 우리 따사디 나도 중앙 예수고 제가 상보 이어바티 단다 제가 상보 이어바티 남에게 제조 제부를 했으면 레스 지금서 남의 제조 제부를 해서 레스 이네다 마음발라 상부 용도 마용 세디 단대기 누가 있어 그 집에 제불을 차게 돼서 이제 됐어 어디서 있어보셨어. When we look at virtue and non-virtue, we look at virtue and non-virtue as regards physical, verbal, and mental action. And when the question is, in the present, if a virtuous action is undertaken, is it the result of past virtuous actions having been undertaken? Yes, in fact, it is. And in the future, whether there will be favorable or unfavorable outcomes, that too depends upon the action undertaken in the present. 안돼 밀루디라 나와 예바 세주를 강해면서 배코다 세를 강해면서 주주강가 야보 뒤질 거 예바디 생각하기
신배 땅에 제불을 찍으려 했지. 단다랑라 밀루토바디 수rum선을 제불을 했어. 하여튼 단다랑라 온보 상와 아니 지금 수 상와 가도 내가 된줄 그 여가 조간가 쇠백 생모마가 쇠백 공부 제불 차대요. 그래서 단다랑라 아니 지금 밖에 즉 라기 강 대바 납두야 여가 되게 준주가 되버려. 다 되네라는 추 남주고 싫었는데 야고 해야지. 아니 빙이진다 싫을 때 우차돼요. 그래서 이거 아주 배전차도 세대기 눌렀다니. 단 제마마 야고 치를 공시도 들으시 그래서 For instance, now in the autonomy had by you with a human endowment, when you are in conditions in which there's no scarcity, food or clothing, that is the consequence of particular actions of yours in the past, specifically generous giving. The human endowment itself is the consequence of having maintained an ethical discipline. Complete faculties, physical health, and the like are the consequence of your practice of patience. And presently, when you are capable of realizing what you intend and wish for, this is the consequence of your having practiced energetic discipline, a zeal in the past, and intelligence which you have presently is consequence of your exercise of samadhi and wisdom in the past. These are, generally speaking, the demonstrations of how the present body bears out the consequences of past actions. Oh yeah, that's it. That's a memory. 중화 예수의 제백이 제불을 듣는 달라는데 제 중화이나 아니 치마야 대치를 스페 배치과로 와서 뭐만 때를 중화인데 제마 개발리드 남다 당부 가리 유상아 샘상아 셰랍상아 가리 보고 있나야 세티기 달린 세티기 루고 유바디 뭐만 제발된 달린 중화도 지과 임시를 계제고 열에서 When the present, as the present body results from past physical, verbal, and mental actions, therefore it follows that subsequent bodies will be determined by physical, verbal, and mental actions of the present. When this is so, whatever mental, physical, and intellectual endowments go along with subsequent lives, it is necessarily so, as they are determined by actions in the present. 아니 수수고 내 그냥 미기와 제샤입니다. 아니 당에 넣으셔 선이 샤고지야. 샤고다 가고 보면 이거지. 아니 드레스 샤고체는 상마차로 제수이랑 가고 보면 아니 개와치교리 마음으로 패도 해서
all of the actions up until the present, latent in the mind as virtues, when reviewed, should cause you to celebrate these actions that you have engaged in, and any non-virtuous actions that you have engaged in, you would identify as mistakes you have made, and you would confess to them. And these exercises of confession for purifying karmas and celebration and rejoicing for increasing virtue. Oh, and these practices of celebration and rejoicing increase virtues, and the practice of confession removes non-virtues. Other? Yeah, 저절에서 다 레벨을 잘로. Yes, I believe I heard Isha say earlier that there was a relationship between karma and the mind. I'm very unclear on this because my understanding is that karma is a fixed law, whereas the mind is something that we control. Now, if karma is directly related to the mind, then we should be able to control karma with the mind. And this is not what I believe. Yeah, nge kwaya la gesi ki dendis sungi yogire ta le dang sim dang drewa suk chenpo yores di koson yene yang nge kwaya la le di gyoro tanya yomare sim de yang gyoro tanya yore ta le dang sim ki drewa dendri yona tene sim gi le di gyoro tang chok chok gyoro tang tupa dendri chik gogire yena yang dendris yomare kain sena legume ready, suchi ki kyang gyoro tang matuba res. That's all. is 간다. 내주 만원도 빼져나가다 시에당 차네. 간다 만원도 되게 이게 쩨백이 차네. 다음으로 대시 자당 간다 저랑 두었다 나 신유화를 직제. 다 있네요. 레라 주었다 매버들 말이야. 셈을 주었다 매버들 말이야. 자꾸 레라 주었다 셈을 주었다 세디 땅 통이지. 매나 땅 두고 말와. 뒤년까지가 레서. Then it would be like this. There are texts which express an ordinary behavioralist idea such as you've presented it. However, it isn't the case that there is no alteration of karmas or of the mind at all. The behavioralist presentation applies to those who are not capable of adjusting the mind and karma, another matter for those who are. 아주 동원이 또 시럽 중에디 누가 차상 요래 손이 또 시럽이 과학 자와체 두그래 손이 또 시럽이 아니 다바토야 규칙을 세 딱고 셈을 내기 되어이베기 다 규제도 직대라 요래서 The wisdom realizing emptiness has the capacity to alter karma and the mind. The wisdom realizing emptiness has the capacity to sever the root of cyclic existence and has the capacity for causing liberation. 우리 이렇게는 딱 만족이 내법 전부 이것이 연나 양 콜레디
매번 소투야다 레디 칼그리야다 레디 거기 된적이다 저만 보지 치투야게 차지 영향이 전달라 아 자주고 생이 됐다 맞아 대신 자고야 내가 대해서 And thus the critical importance of the awakening mind of bodhicitta, which can employ karmas and alter the course of karmas and remove karmas despite there being a preponderance of karmas. 직접 또 친구 좀 봐라 준중은 직접 또 친구 좀 봐라 아니 또 친구지가 땡고로와 배틀을 잘니 아니 랑을 또 친구 주의바이는 파주고 직접 가서 또 친구이는 점토를 했어 배잖아 준중은 수요래서 And thus, in the way of the Bodhisattva, it is said that to overcome great fears, one needs a great hero. But where there is a great hero, then all fears may be overcome. 아니 잠깐 자주고 쌤 나는 그래 개발할 때네 아니 네가 가서 또 친구이는 점토부여가 돼 따라서 좀 잘해서 Then what we have to demonstrate ourselves is how it is that the awakening mind of bodhicitta, when it arises, overcomes all non-virtues. 따라 그냥 명이 쪼나 아니 가리네 내래 유와 두고 그래 쌤내 유와 두고 그래 해서 When one manages, when one succeeds in this practice, then all karmas may be altered and the mind itself altered as well. 아니 자사 프리타웨 저나 내주냐 람게 왕하고 토비어래 아니 수수게 최망고 토비어래 아니 수수게 배선배나 냠내망고 제여 제가 들리다 랑게 되게 자주고 쌤 공부할 그 왕들의 표바를 가고 자주고 쌤 개발도 거는 표바체 근데 제바이나 아니 나 간다 레레 이거 감 두그래라 아니 수수기 내가 대두라야 교와다야게 도단한테 그리고도 열해서 Now you, for instance, who practice in the secret mantrayana and have received many empowerments into the secret mantrayana and have been exposed to so very many teachings in dharma and who have incorporated in your mind, in your practice, many of these practices, you would review the awakening mind of bodhicitta, which you are aware of, and review your having been initiated into the mantrayana and celebrate all of these as these are the virtues of the awakening mind of bodhicitta, which may transform karmas and may transform the mind. 내가 수수기 그냥 내게 쪼그랬어 딱 손은 단 거를 제가 내지다 집에 이만이면 나서 간다 수수기 내 이거도 아니 샤바체 아니 교바체 샤바체 아니 개랑이 내 교바체요 자주 쌤 공부 돈이 더 싫어 공부를 가고 제수이라고 아니 뭐와 제바이나 아니 답변 가다 수술이 쌤나 연구 말에 삼백에 도과사야 돼 용투야 열해서 말이야 We must demonstrate what success is in this respect through practice. We must make for ourselves enough by way of merit to succeed in this. We must confess to non-virtues for which we are responsible and celebrate the virtues for which we are responsible, celebrate the awakening mind of bodhicitta, and celebrate shunyata, and dedicate all virtues. And when this is done, what is apparently impossible becomes possible. 간다를 간다는 최치세야 되다 최치하게 고바 규제 대행 아주 강도 시차이 맞 세딜은 차샤바이는
아나들 치와 나와도 치와 뭔데 요리요리 콜라 돈에 투투야 카드 자투야 돼 나디네 개 치셔드니 치마 랑이 디네 바 로니 겨 치마데 랑이 되바 여바 나시 내 간다 다들 미 고마 토투야 다들 미 고마 토베 마테 랑이 다 가다 신의 개발도 파고는데 토투야 여바 되게 가갈로 간다 동부 산 다대기 냠네 밀리딜 때는디 냠네 제투야 여바 딜 때는 용고고 요래 세상 딜 못히는 채워래 숨쉬고 세겨 말에 배 너는 약 뭐지 샹마지 제수라지 어디데 지도나 아니 배 다가는 삼박을 두고 연구를 해서 내자 Our reason for urging dharmic activities is that through dharma, the desires and wishes of this life may be realized. One may guard themselves from the distress otherwise associated with aging, sickness, and death, and in subsequent lives realize what one wishes for: birth in the heavenly realm or human realm, and not only this, but an exceptional endowment, such as that exceptional endowment of the human endowment, which when employed in practice should be for you basis for confidence. So therefore, confidently practice, confess to non-virtues, rejoice in virtues, dedicate virtues, and what you wish for, you will realize. And we will conclude here. 야 아니 아니잖아 가다 내 이거 또 친구 유나양 아니 아샤바 체열 야 딸 아니 가다 내 개와도 저 있나야 아니 탈만 또 취지모도 매바 있나야 또 친구 차야 갔다 자주 셈스게 되어 제가 들이 자주 셈기스게 전에는 뭐하면 제거를 했을 때나 이거 타봐 개와 패와 이 용거를 해서 이 그러면 바로 세송을 So, though it may be the case that there are many non-virtuous karmas for which you are responsible, there is nevertheless the practice of confession. And while your accumulated virtues may be only weak and of little force, they may be strengthened through the awakening mind of bodhicitta. Therefore, directed by the awakening mind of bodhicitta, confess to non-virtues and celebrate virtues and make dedication now in closing prayers. 렌도 멜레 조니 카다 양바 가시 사모 루메 마리 기존 프로와니 남린 겨웨 왕고르 아기르지 데르마즈베 제라 군두양 자베 양게 제웨 제소네 템베르바 쿠잔 랑기조 닉네 로베 게나 니제쇼 Rāngi jīshīn tōpe lāṅgī nē, shūnrā tsēwē chāngvē tāṅgī kī, rōwē yīgī mūmbā sēcē nē, gyāwē tēmbā yīrīn tsēngir jīk, tēmbā rīñjīn chōgī mā gyāmbā, gyābyān yāmbar gīrvē chōdē nē, nījī jīmbē yīrā gyābā yī, pēndē tētī sēwār chēpār shō, Seji Yahweh Mejun Chile Lenju Janju Lamgi Rembe Gyan Tadu Namgi Yila Pederji Yahweh Seba Rindu Gyan Girji
Kamsan Drube Tunjin Drubjejin Kegin Seje Midam Mimikun Sera Gundu Gyawe Ngaba Yi Namda Lamdan Jawar Magirajik Kanse Deba Jula Jujuji Sujin Rula Sumba Deite Tupde Magi Tadu Drubjeji Taji Gyasu Chugun Jangu from my two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in my loving compassion for all my lives. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi Jinye zabe gewa di tendang ruwa kuna gampenda chebara chizu losan traba yi sabe sipu tempo sujisho kare rawe korwe shingam dire pendang dewa malu chongwe tere sewa tize gyatso yi sabe site balu tengyur chi Yabe bawo jita chedwa dan kunju zambo de yan de shen. Teta kunji jesu dalo je yewa de da tamje ragu mo. Dusun shebe gewa tamje ge ngowa kanla chodu ngaba de. Naji jewe tawa di kun gyang zambo jeje ragu ngowa ge. Changu simcho rinpoche, maje bana je gyure chigi, chewa nyamba meba yang, kone kondu hewaran sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dragpa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, sins and guilt, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Daskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all very much.